ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬೇರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. So in spite of the budget, they have all been here. So I thank each one of them and also I welcome you to the press conference. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. Good afternoon and thank you all very much for coming here today. As you know, today was the budget day of the current government. I have not had a chance to look at the entire details of what the budget the Chief Minister presented. Suffice to say that this being an election year and the election is just a few months away, it is very disappointing to find that there were really no endeavours made by the government, even at the stage, to push anything for job creation or for young people. I think one was expecting that this being the last budget, signing off budget, the Chief Minister and the government of the day will do some repenting of the last 4.5 years. But sadly, this government has remained and does remain still a 40% government, which nationally has become famous for. This 40% tax has not gone away. The way the government jobs are being put up for sale, nothing was done in this budget to curtail those. So they have not been able to wash off the sins of the last 4 years. And I'm sure, like all my colleagues keep saying, the next few months will see a change, a decisive change, and the formation of a Congress government with a thumping majority in the state of Karnataka. Friends, as you're aware, the Indian Parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha, for the last few days, there have been discussions about this very contentious issue of the Adani Group and what they have been doing for the last few years. What is actually very discouraging is the fact that in the Indian Parliament, when Congress President Mr. Kharge or our former President Mr. Rahul Gandhi asks certain questions on the floor of the House, those questions are expunged from the records. This has never happened. There is a parliamentary procedure, there is decorum, there is precedent on what can be allowed to be expunged and what can't be expunged. But the way that we're heading, the brute majority that the BJP has in Parliament does not give it the right to expunge the contents or the questions that an honourable member makes on the floor of the House. Sadly, the Prime Minister in his response failed to even answer one single question about the group, its activities, the allegations, the huge loss of public money, the share market crash and the huge evaluation of the group itself. A lot of questions about crony capitalism have come up. Government assets being sold for undervalued prices, public finances being misused, SEBI, the Finance Ministry, the RBI, regulatory bodies all watching as this collusion of political power and business interest has taken a toll on public sector undertakings and small investors across the country. It's a very important issue. The entire country wants to ask the question, why is the government of the day shying away from a JPC? A joint parliamentary committee has been formed on numerous occasions previously under a Congress government, under a BJP government. And if the government has nothing to hide, I see no reason why a JPC can't be constituted. And the BJP has majority in the Lok Sabha, so majority members will be BJP. So really, it's baffling for all of us to see why time and again, while the government says we're open for discussion, we have nothing to hide, then why is the government shying away from ordering a joint parliamentary committee on this subject? The government has failed to answer any question. It has shied away and is hiding itself from having a JPC. I think the argument that sometimes our friends from the BJP make, that let the probe happen, let the ED, the CBI, the IT, the authorities probe you, investigate you, harass you, raid you. If you have nothing to hide, open yourself up for investigation. The exact same principle is what we are applying now. If the government and
the current dispensation have nothing to hide, why are they shying away from having a JPC? I see no answers coming from the BJP. The finance minister, the prime minister, not a single leader in the BJP has so far come out with the truth. They have not refuted any of the allegations made by the Hindenburg report or by the millions of young Indians who want to know about their future. Public sector undertakings have assets and money of savings of households in this country. It is the duty, the job, the responsibility and the obligation of the government of the day to protect their interests. Sadly, policies have been tweaked, assets have been undervalued, concessions have been made, and people have used government agencies to drive away competition so that one particular company, one particular group gets all the benefits. It's very disheartening that a government that has been in power for the last 8.5 years with a full majority is refusing to allow any investigation, and even now the very weak investigation that they may seem to have agreed upon will just be an open and shut case. We are asking the government of India open up, to be transparent, to live up to its own commitments. प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. अभी लाखों करोड़ रुपए जो खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके लिए वो क्या कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं. Long, boisterous speeches in Parliament will not take away from the fact that there has been obvious misgovernance, there's been acts of omission and commission, collusion, and prima facie, people of India believe that something is wrong. दाल में कुछ काला है. कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए. इसलिए भारत के पार्लियामेंट की अगर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसके बनने से दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा. मुझे लगता है कि भारत सरकार को और खासकर बीजेपी को they must come forward and open themselves up for this sort of a investigation. This is the tenets of our democracy being questioned. When leaders, opposition leaders' speeches are expunged from the parliamentary records, it's unbecoming of a healthy democracy. When questions are not answered, there are no press conferences. पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलता नहीं है. इंक्वायरी आप कराते नहीं हैं, जेपीसी के लिए आप मानते नहीं हैं. आप देश भर में प्रचार कर रहे हैं अपनी ईमानदारी का. So why don't we have this test and let's have an open JPC probe into the entire investigation. That's what we have been demanding. And I think as Congress party, we believe it is our duty as a responsible opposition to ask the right questions, to ask for transparency, for openness, and for asking the BJP to live up to its own words. I see the Prime Minister and the Government of India failing in all these regards. Therefore, public pressure must be mounted. We as Congress party have tried to come on the streets, upper house of parliament, Lok Sabha, everywhere we're trying to make sure that we speak for the interest of the voters, small investors, households in this country. Because if people are allowed to get away with this, then people will lose confidence in our regulatory systems, in our banking structures, in our financial strengths. So this is the right time where the BJP should come out and have a JPC. Friends, I also think it's important to point out the Honorable Prime Minister had made a speech recently in Parliament and calling the 2004-2014 a lost decade. उन्होंने कहा ये एक दशक हमने खो दिया. I want to remind him and through you the country, 2004-14 was an era of unprecedented GDP growth. It was an era where 140 million people were lifted out of abject poverty, and we had robust growth in every sector. The economy was doing better than ever before. There was a reverse brain drain, unlike now, when high worth individuals, intellectuals, qualified people are leaving the country for various reasons. At that time, we had a reverse brain drain. We had economic growth, unprecedented growth before. And India, what it is today, a large part of it is actually the strength we have, the leverage we have, the geopolitical strength India has today, which the current government is taking benefit of. That was really that decade which put India on the global map in terms of our IT sector, our telecom sector, our liberalized economy, and all of our export initiatives that we took at that time. So 2004-14 was also a breakthrough record decade because not only did we grow economically, liberalized policies, but we also had social sector programs that are paying us dividends today.
right to food security, right to education, right to employment, right to information, right for tribals. All those rights and fundamental issues were taken up by the UPA government, Dr. Manmohan Singh ji. And I think Dr. Manmohan Singh ji has said that history will judge me far more leniently than what is being said about me now. We had the Indian nuclear US deal. The BJP actually was opposed to the US nuclear deal. They were opposed to direct benefit transfer. They were opposed to GST. They were opposed to FDI in retail. They were opposed to FDI in defense. And now they're doing exactly the same thing. रात के 12 बजे वो GST चालू करते हैं. DBT हम लोगों ने चालू किया, वो उसका क्रेडिट लेते हैं. हम लोगों ने ब्रॉडबैंड पंचायत में लेकर गए, वो उसका क्रेडिट लेते हैं. And for the last 8 years, what the BJP has done is given a slogan every 2 months: Stand Up India, Fit India, Make it India, Khelo India. Before one is able to take cognizance of what the new last slogan was, एक नया slogan आ जाता है. On the ground, delivery is what it is. We have the highest unemployment in the last 5 decades in this country. Highest unemployment. Petrol prices, diesel prices, LPG prices have never seen this increase ever before. And the government is actually curtailing the power and the financial contribution of the state governments. Therefore, the BJP has a lot to answer. I think we are seeing elections in Tripura, Nagaland, Meghalaya, and very soon in Karnataka. So I am of the opinion that the Congress party will do extremely well in these elections. But Karnataka, I just want to add, is a state where the people of Karnataka, this is not just the Congress party, people of Karnataka are looking for a government that works for them. They are looking for a government that does not do polarized politics. They are looking for a government that is their government, that wants to create jobs, that wants to create wealth. Look at this. Look at the situation in Bangalore today, where we are today. What has happened to our city last few years? I mean, this is a government that really has a lot of debt to pay. People will seek that price, and I'm absolutely confident that as and when the Election Commission announces elections to Karnataka, there is no doubt in my mind that not only will we form the government, we'll have a single largest majority ever that the Congress party has secured, and we'll have a government that is for the Karnataka people, and that's all I have to say. If you have any questions, I'm happy to answer. Mr. Pilot, what do you want to say about the kind of the promises which Congress is planning to give for upcoming elections? When you talk about Adani, there are many billionaires throughout the world are condemning, and they are saying that it may push back India to economic crisis. How do you see this kind of? I just feel that forget about the rest of the world. People of India are asking these questions, and it's not about an individual. It's about the system being misused. It's about the credibility of the institutions that are in question. It is a question what the SEBI is doing, what the RBI has not done. Regulatory bodies that were made for this particular purpose were overlooked. There is certainly a systematic sequence of events which have led to this massive increase in such a short time for a person who was ranked 70th or 69th in the world become number 2. It's, I mean, it begs the question that fine, you can, and a lot of people do well, but was there compliance? Was there connivance? Was there wrongdoing on the part of the banks, the government institutions, the PS, and the government itself? There are many questions being raised. All we are saying is, without doing a blame game, if the question has come up, the best way to resolve it is to investigate. Let it be a thorough investigation, let it be a JPC, and the truth shall come out. It is not that the JPC has never been formed before. पहले बहुत बार JPC बना था. But I don't want to go into what others are saying. I just want to speak for the people of India and what the Congress party is asking the government. So the government has hit back at George Soros this morning also. Right now, Smriti Irani is also doing a press conference that it's an attack on India, that undermining India's might and power, and we will hit back at them. But I think India's might and power is not resting on the shoulders of one or two individuals. It rests on the 140 crore people of this country, the farmers of this country who have toiled hard, who have got us independence, our forefathers, and the tremendous amount of energy potential that our people have today. So India's strength is its people and not 4, 5, 10, 20 people, individuals. So I don't really care what about anyone else is saying. I just want to limit myself to say that we as Indian citizens, we as political activists have the right to ask questions. In a democracy, it is the job, the duty, the obligation of the ruling party to come up with answers. All we are saying is that if you have nothing to hide, why don't you have a JPC and a time-bound investigation where the truth shall prevail? That is a simple request which I think is not something that has happened not before, can happen, but obviously there's something to hide.
that is why there is hesitance in accepting the JPC. सर आपकी पार्टी जांच की मांग कर रही है। काउंटर क्लेम्स ये भी है कि राजस्थान में जो आपकी सरकार है उन्होंने भी बहुत कुछ अडानी को दिया, तो क्या आप उस पे भी सहमत हैं? इसके बारे में राहुल जी ने पहले ही बोला था, जब ये आप सवाल पहली बार उठा था, कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर किसी कांग्रेस शासित प्रदेश के अंदर कोई निवेश हो रहा है तो पूरी तरह 100% पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें अगर 1% की गुंजाइश है ऊपर नीचे की, उसकी तुरंत जांच भी होनी चाहिए। और जब वो सब पैरामीटर्स को लीगली ट्रांसपेरेंट तरीके से पास करने के बाद अगर किसी को काम दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वहां भी गई है, जब जांच होगी तो सारी की जांच होगी ना। इसमें जब जेपीसी की जांच होगी तो उसमें उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो तो फिर पूरी संस्था की जांच होगी और सच निकल कर आएगा उसमें। Sir, it's quite a paradox. Now you're asking for a JPC. It sounds a little rhetoric because it's been passed for the last 2 weeks. You, in your state, you've been asking for a committee to look into questions in the league with your chief minister. There is no investigation in that, no committee announced. Isn't it a little paradox? You're confusing the issue. A joint parliamentary committee is at the national level and it involves all parties. It's a set structure. There's nothing new. In various states where demands are made, that we can discuss later. But today the question is, why is the BJP government not agreeing to JPC? It's not my question. The country wants to know that if you have nothing to hide, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ऐसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत इशू है, मध्य प्रदेश में है, दिल्ली में है, लेकिन ये जो इशू है ये अभी चर्चा में है, सुर्खियों में है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, बहुत मजबूत देश है, लेकिन इस प्रकार के प्रकरण अगर आते हैं तो सवाल तो उठेंगे। उन सवालों को खत्म करने के लिए, हमेशा हमेशा समाप्त करने के लिए एक निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। इतना हम लोग मांग कर रहे हैं और जांच करनी चाहिए। आज दबी जुबान में, मैं समझता हूँ बहुत मीडिया में प्रकाशित नहीं होता, लेकिन चर्चा है घरों में, लोगों के बरामदों में लोग चर्चा करते हैं। इतने लाख करोड़ रुपए जो एकदम से गायब हो गए हैं, वो निवेश जो LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो लोगों की गाड़ी का 26 करोड़ लोग ने निवेश किया LIC के अंदर। अगर उनकी गाड़ी कमाई को कल आशंका होती है कि वो कहाँ जाएगा, तो चिंता करना स्वाभाविक है हम लोगों की। सर आपके राज्य में जो हुआ है, राजस्थान में 2 लोगों को मारा गया है, हरियाणा में, आपके MLA का बयान है कि FIR दर्ज होने में देर हुआ। इस प्रकरण के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मेरी सीमित जानकारी, क्योंकि मैं हवाई जहाज में था, ये हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस जॉइंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। शायद एक व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है, लेकिन इस घिनौने क्राइम में जो भी इन्वॉल्व होगा इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी आरोपी कहीं का कोई भी हो उस पर तुरंत कार्रवाई करने के काम हमारी सरकार करेगी। सचिन जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह के राजनीति राजस्थान में चल रही है, बहुत सारे आपके जो सपोर्टर्स पहले आवाज उठाए थे कि आपको सीएम के चांस रेट बनाया जाए, अब वो अभी भी फिर कह रहे हैं कि आप उनके राजस्थान के विषय में मैं बात जयपुर में कर चुका हूँ, बेंगलुरु में इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। बात आप करते हैं, दूसरी तरफ आपके MLAs कहते हैं कि आप फिर से सीएम कैंडिडेट बनना चाहिए, सीएम फेस बनना चाहिए। प्रदेश के बारे में पार्टी को जो भी निर्णय लेना है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे कांग्रेस की लीडरशिप सही समय पर सही निर्णय लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हम सबका सामूहिक उद्देश्य यही है कि हम लोग 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 राज्य हैं, तीनों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनाए, हम लोग रिपीट हम लोग करें। और मैंने अपने सुझाव पार्टी को दिए हैं, सही समय पे सही निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर पार्टी की लीडरशिप तो ये कहती है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि आपको तो उसी भी नहीं। हम सबका सामूहिक ध्येय यही है कि हम ये परिपाटी जो 30 साल से आ रही है ना, कि 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना है। इससे पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हुई है, दिल्ली में 3 बार हुई है, असम में 3 बार हुई है, तो राजस्थान में हो सकती है। और हमको जो करना है नहीं करना है वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ये अंदरूनी कलह सुलझनी चाहिए सर, उससे पहले आपको लगता है ये टाइम। राजस्थान दिल्ली में बात कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथी से पूछो कि आप अडानी जी को JPC क्यों नहीं बना रहे, पहली बात। Sir, in today's budget, they have announced that the BJP government will build the largest Ram temple in southern India. This is last ditch effort. That means if they are making that, I have not heard. That's the announcement they are making. That means they are losing the election for sure. अभी 2 महीने पहले इनको याद आ रही है मंदिर मस्जिद की. That means they are not basing on development, on investments, on job creation, on economic growth. They want to again polarize, divide, and divert the attention of people of Karnataka on issues that, frankly, at the eve of the elections, make no sense. Why did not this government do this when they first took charge? Why they are resorting to these? Because they believe that they can't counter the Congress's campaign, the promises that we have made, the PCC has made, the AICC has made for women, the amount of money we want to give every month to women in this household, in this state.
and amount of electricity we want to give. So we are making commitments through a manifesto which even the Chief Minister in his budget speech can't counter. You can well imagine. He has the power, the resources and double engine as so they say. अभी डबल इंजन बोलते हैं लोग. एक इंजन हमने सीज किया शिमला में, हिमाचल प्रदेश में. सेकंड इंजन यहाँ सीज करेंगे बैंगलोर के अंदर. तो ये सब इंजन की बात सब फालतू है. होने वाला कुछ नहीं. सरकार कांग्रेस की बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी. और मैं समझता हूँ, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड रिपोर्ट्स आई हैव गॉट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स, अभी तक इतना बहुमत हम कभी नहीं मिला होगा, इतना बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा इस बार. राम मंदिर ये जो आप कल राजस्थान में जो ओवैसी के रैली शेड्यूल है उसके लिए परमिशन करोगे? राजस्थान नहीं, पूरे देश में हम लोग संकीर्ण सोच के व्यक्ति नहीं है. किसी नेता को, किसी पार्टी को कहीं पर कैंपेन करना इसका स्वागत है. आप आओ, अच्छी बातें बोलो, लोकतंत्र की बातें बोलो, अपनी बात को रखो. जनता निर्णय करेगी कौन सही कौन गलत है. लेकिन ये बैन कर देना या रोक देना, ये जो काम है ये भाजपा ज्यादा करती है. हमारे यहाँ सब खुला है, कोई भी आओ, अपना स्वागत है. और जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती है कि कौन किस उद्देश्य से कहाँ जा रहा है. लेट द पीपल डिसाइड. ये आ गए, बताएंगे आपको. क्वेश्चन ये है, बीजेपी का कहना है कि राजस्थान की सरकार ने वादे पूरे It is Sachin ji's parrot. He will reply. I will reply to you. मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का कहना है कि जब राजस्थान की सरकार ने वहाँ ये वादे नहीं पूरे किए तो यहाँ क्या गारंटी है कि वो चीजें पूरी होंगी? हम लोगों ने जनता का विश्वास से सरकार जीत के बनाई थी. यहाँ की सरकार बनी है, जनता का विश्वास जीत के नहीं बनी है. पहली बात कैसे बनी आप जानते हो, और उसका भी हिसाब किताब होगा. तो इतिहास की जगह अब भविष्य में देखना चाहिए. सबके सामने है, हमारा चुनाव भी 8 महीने दूर है ना. हमारा चुनाव भी आने वाला है, जनता जवाब देगी. तो पब्लिक सब जानती है किसको कब वोट करना है. लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में इतना कहना चाहता हूँ आपको कि अभी प्रधानमंत्री जी बार बार इधर आ रहे हैं. मैं भी नए एयरपोर्ट में उतरा था, नया टर्मिनल. तो मुझे लगा इतना बड़ा अच्छा टर्मिनल है, इसका उद्घाटन किया है, तो बहुत मन में मैं व्याकुलता देखने के लिए. वहां गया तो वहां तो अभी चिनाई चल रही है, प्लास्टर चल रहा है, खुदाई हो रही है, तो वो तो काम पूरा नहीं हुआ है. तो जल्दबाजी में उसको इनोवेट कर दिया कि कभी चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा. तो ये जो हड़बड़ाहट है, ये जो आपने मंदिर निर्माण की बात बोली है, ये जो टाइम से पहले हवाई अड्डों का इनोग्रेशन हो रहा है, ये जो बार बार दौरे लग रहे हैं, ये जो धर्म की, मस्जिद की, मंदिर की बातें हो रही हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि प्योर परफॉर्मेंस के ऊपर ये सरकार पूरी तरह फेल है. ये 40% सरकार है. इन्होंने पूरी कोशिश करी है कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की, चाहे हमारे अध्यक्ष जी हों, चाहे बाकी लोग हों, और आरोप लगाने की कोशिश की है. लेकिन जब जन समर्थन मिलता है, जब पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, तो सब बातें पीछे रह जाती हैं. So your leader of opposition has been attacked by one of the sitting minister here, saying that what a Tipu issue, and said that now Congress also. That's already been decided. But it tells you what sort of a narrative the BJP is resorting to. एंड वो उन्होंने क्यों कहा, किसने कहलवाया, ये भी जांच का विषय है. लेकिन बोलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं बोलना चाहिए था. Already is apologized on the floor of the house. People will decide like सर, दिखाते वीडियो. आप इस बार चाहते हैं कि आप एक यूथ फेस बने? मैं चाहता हूँ सरकार कांग्रेस की बने कर्नाटक में. राजस्थान में सर, Sir, top the राजस्थान में पहले that ex- राजस्थान में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर जगह देखो ऐसा है, 24 के चुनाव दूर नहीं है. कांग्रेस पार्टी जब तक हम लोग स्टेट्स में नहीं जीतेंगे, तब तक हमारा जो गठबंधन है वो 24 का चुनाव जीतने में हम लोगों को इतनी आसानी होगी. These Hindi speaking states of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh are important for us. We must win these states and then we'll have a formidable challenge and defeat the NDA in 24. Don't forget in 19 also, despite the Pulwama action and all that, the NDA got 39% votes. That means 61% people who voted against the NDA. The opposition must come together and the Congress has to play the pivotal role around which all of our partners and allies can come together. And these states will have the winning streak will start now. अभी हिमाचल में शुरू किया है, नॉर्थ ईस्ट में जीतेंगे, कर्नाटक जीतेंगे, फिर हमारे 3-4 स्टेट्स आएंगे, वहां पे हम जीतेंगे. और 24 में ये लोग बहुत ऐसी, वाजपेयी जी भी रखते थे इंडिया शाइनिंग के चक्कर में, उन्होंने वो चुनाव वो हारे थे, वही भूल ये लोग कर रहे हैं. नोटबंदी करने के बाद, जीएसटी करने के बाद इतना बड़ा रानी का स्कैम हो गया, पब्लिक सब जान गई है. 24 के अंदर हम लोग, हमारी सरकार गठबंधन लोकसभा के चुनाव में जीतेगी. हो गया है. Thank you. अब चाय पानी पीते चलो. Thank you. इकडे बघ, सर.
ನೋಡಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಬಜೆಟ್ ನ ಕೊನೆ ಬಜೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ದಿ ಬಿಜೆಪಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಬರೀ ಘೋಷಣೆ, ಭರವಸೆ, ಭಾಷಣ, ಇಷ್ಟೇ ಈ ಬಜೆಟ್. ನಾನು ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಚೆಂಡು ಹೂಗೂ ಅದು ಹರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಬಜೆಟ್. ಪಾಪ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಸ್ವರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಿದ್ದರೆ ಧಮ್ಮು 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 ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಆಫೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆನಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ, ಇಲ್ಲ ಓಲಿ ಹೊಗೆನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಫ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಏನು ಈಗ ಆಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಈಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ 3.5 ವರ್ಷ ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಬಜೆಟ್ಗಳನ್ನ. ಏನ್ ತೆಗ್ಬೇಕು ಆ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದೀವಿ, 50% ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 50% ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತಂದು 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದಾಯ್ತು. ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟರಂತ. ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು, ಆಂಜನೇಯ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು, ಸೀತೆ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು, ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು, ಬಸವರಾಜ್ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು, ಯಾರು ನಮ್ದೇನು ತಕರಾರೇನಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟು ಸಾಕು, ನನಗಿದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇದೆ, ಇದು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು ರಾಮನ ಬಂಟ, ರಾಮನ ತಂದೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನ ಬಂಟ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜ ಅವರ ಗುರುಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಾಮಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಕುಲೋಸ್ಪೇಟೆ ಅಂತಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಗ ರಾಮಂದ್ರ, ರಾಮನಗರ ಅಂತ ಇಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದೇನೋ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಲಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಅರ್ಕಾವತಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸಿದಾರ? ಏನಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್, ನೀವು ನಾನಿನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ IT ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನೈಜಕ್ಕೆ, ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬರೀ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪುಸ್ತು ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ಗುರಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಾದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಈ ಪಾಟ್ರೋಲ್ 7,600 ಕೋಟಿ ಪಾಟ್ರೋಲ್ ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಪಾಟ್ರೋಲ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಏನಿಲ್ಲ. ಓದಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕರಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಓದಿ
ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರೆ, ನಾವು 75 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಇಫ್ ವಿ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ 2000 rupees to women, 200 unit to power, we will not ask vote in Karnataka. This is the commitment I have given to the people of Karnataka. 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು 100,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಇಂದ 20,000 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸ್ ಉಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಕೈ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಗವರ್ನರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, 3,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪವರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಪವರ್? ಹಿಂದೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತ? ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಬರೀ ಇದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 350 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4,000 crores they have collected from the selling the power. How they got it? It is the Congress contribution. Congress party commitment towards the green energy. So ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾದಾಯಿ ಯೋಜನೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಮೇಕೆದಾಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಟೆಂಡರ್? ಇಸ್ ಮೇಕೆದಾಟು ಹೋದ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನೈತೆ ಅದು? ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? NOC ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 1.25 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವೈರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. 4,465 TMC ನೀರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ನೀರು ಏನು ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್. ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. It is a budget without a vision. It is a budget without a strength. It is a budget for a speech. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು 5,000 ಕೋಟಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 3,000 ಏನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಮ್ಗೆ ದಮ್ಮಿದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದಮ್ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. 7,500 ಕೋಟಿ 75,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ. ಸಾಲ ತರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾ? ಹಣನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ 2000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್? ಬೆಳಗಾವಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈರ್ ಸಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಓರಿ ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ ಈ ಗುಂಡಿಗಳದು, ಕರಪ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಸ್ಕೊತಿದ್ದೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೋರ್ಟ್, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ? ದಿನಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಂತೂ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಲೆನಾಡು, ಈ ಅಡಿಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಾಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮತ್ಬಿಡಿ, ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮ ಅದು. ಅಡಿಕೆ ನಾಣ್ಯದ ಸಮಾನ ಅದು. ಅಡಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 500 ಮಂಜುನಾಥ್ ನೋಡಿದ್ರ ಏನು ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಇದನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಚ್ಚಾರಲ್ಲ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ತೆಗಿತೀವಿ, ಭ್ರಷ್ಟ ತೆಗಿತೀವಿ,
ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂತ ಸತ್ಯದ ಸಂಗತಿನ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಬೇಕಂತ ಓದ್ತೀನಿ, ಅದೇನೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಐನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಏನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಬಯೋಡೇಟಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ 500 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂತ ಸಚಿನ್ ಪೈಲಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ 4:15 ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4:15 ಬಿಡಬೇಕು, 5:15 ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.